Good morning to all of you. This video is for the final year students. Yesterday, we discussed some important case laws on the Contempt of the Courts Act. Today, we are going to discuss some more case laws because they are more important, and that's why I am making this video. Number one case. This is contempt against the police, since they filed a case against the magistrate way back in the year 1989, I believe. 89, yes, 1989. You can refer the case as Delhi Judicial Service Association, 30,000 Court versus the state of Gujarat, 1991. So what happened is the Inspector of Police, Nadiyad, Mr. S.L. Sharma, actually the concerned magistrate, I think N.L. Patel or something, yes, the concerned magistrate, Chief Judicial Magistrate N.L. Patel. So there was some rift between these two people, and when this judge or magistrate asked the police inspector, why are you not serving the summons and others? Then he said, sir, we have got so many practical problems. So why don't you come to the police station and see the real trouble? Unnecessarily, this magistrate went to the police station. There he was ordered to sit. I think according to the magistrate, some liquor was poured into his mouth. He was handcuffed, he was paraded, he was taken to the medical officer, certificate was taken, ultimately a case was filed against him. This has become a sensational issue in the year 1989. So this action against the judge was taken as the contempt, and this man, inspector, that is the M.L. Sharma, S.L. Sharma, he was punished. So don't do that. Magistrate, it is a respectable post, so you cannot handcuff him. You cannot parade him like an ordinary criminal. So it is definitely a contempt of the court. Second case, Inri Vinay Chandra Mishra, 1995, SC 2358. Yeah, this is a very important case. Contempt of the Vinay Chandra Mishra case, Brahmana Gutral. Vinay Chandra Mishra is an advocate. Actually, he represented Bansal Forgings Limited. So actually, these Bansal Forgings Limited, they have taken loan from UP State Financial Corporation, just like మనకి ఏపీలో కూడా SFC అని ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నారు. పోయా ఏం కట్టకుండా ఎగ్గొట్టేశారు. So ultimately, so actually when the matter came to before the court, particular court, that is particular court మీదకి వచ్చినప్పుడు, then this Vinay Chandra Mishra, he produced an ad interim order of the Chief Judicial Magistrate, saying that this court has directed the financial corporation to make pay by installments, and that it should not be seized by the so-called financial corporation. Then the judge got a doubt, just a Koshi or something. So how can this order, Justice S.K. Kashote, this judge. So he asked Vinay Chandra Mishra, so under what provision this order has been issued? Very peculiar, under what? Then Vinay Chandra Mishra frowned upon the judge. This is an order given by a court. If you ask me regarding the provisions of things, I have seen so many judges like you, I will get you transferred out. I have got so much of political clout. So he has actually literally abused him, except mother. అమ్మ అనే మాట తప్ప మనకు దీనికి అర్థమైంది. అమ్మ అంటే మిగతా అన్ని చక్కగా బ్రహ్మాండం తెలుగులో, అంటే వాళ్ళ హిందీలో మాట. He used all the words. Then when he reported the matter to the court, definitely it is taken as a contempt, and he was removed from the roles of the Advocates Association. Very serious contempt. ఇక మనకు లోకల్గా రోజు వచ్చాయన ప్రశాంత్ భూషణ్. దిస్ ఇస్ ద కేస్. ఇన్రి ప్రశాంత్ భూషణ్ అండ్ అనదర్ 2020. ఈ ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు వెరీ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. ఈయన ఏం చేశాడు, ఐ థింక్ ఇన్ ఈజ్ 2 tweets he has made in the month of 2020. 27/6/2020 and 29/6/2020, 2 daysలోనే. ఫస్ట్ ఏంటంటే, ది సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ కిల్లింగ్ ద డెమోక్రసీ. ఇదేనా ఎగనెస్ట్ బోబ్డే కింద ఫర్ ది పాస్ట్ 6 years డెమోక్రసీ యొక్క ఆస్పెక్ట్ని వీళ్ళు జరగొడుతున్నారు. సెకండ్ పాయింట్, ఈయన సిజే బోబ్డే గారు గవర్నర్ గారిని కలిసి బయటకు వస్తా, బయట ఇది మంచి మోటార్ సైకిల్, కొత్త మోటార్ సైకిల్, హ్యార్లీ డేవిడ్సన్ మోటార్ సైకిల్ అంటే ఇది చాలా బాగుంది అంటే, అక్కడ ఉన్నాడు సార్, మీరు ఒకసారి దీని మీద ఎక్కడ సార్ ఫోటో తీసుకుంటామంటే సరదాగా he has boarded or he has sit on the motorcycle and got photographed. So దాని మీద చాలా సీరియస్గా రాశాడు ఆయన. యాజ్ a CJ, can he do like that too in leisure? He wanted to enjoy the leisure period.
These two tweets, they were taken as contempt. Of course, very serious. Ultimately, ఎంత సీరియస్ చేసినా he was fined ₹1, and if he does not pay the fine, he has to be suspended for 3 years from practice. So cited. So this is another case. అన్నిటికన్నా ముందు ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హెన్రీ వర్సెస్ C.S.Karnan, వెరీ ఫేమస్ కేసు అయింది 2017. సో ఈయన మీ తెలిసే ఉంటుంది, గతంలో వీడియో కూడా చేశాను, నా వీడియో చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈయన మెడ్రాస్ హైకోర్టు జస్టిస్గా ఉన్నప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ మీద రిపోర్ట్ రాయటం, చీఫ్ జస్టిస్ మీద SC/ST కమిషన్ రిపోర్ట్లు ఇవ్వటం, ఆల్ ది జడ్జెస్ ఆర్ కరప్ట్ అవటం నా గందరగోళం చేశారు. అల్టిమేట్లీ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కల్కటా వితౌట్ ఎనీ జ్యుడిషియల్ వర్క్, అఫిషియల్ వర్క్ ఏమి లేకుండా కూర్చోబెట్టారు. కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఈ గతంలో చేసిన పనులకి కంటెంప్ట్ పిటిషన్ తీసుకుని రిప్లై ఇవ్వమన్నారు. రిప్లై అంటే వాళ్ళెవరు రిప్లై ఇచ్చేదని చెప్పి ఆయన DGP కేరళ స్టేట్కి ఇచ్చాడు. నా మీద ఎవరైతే ఇచ్చినటువంటి అథారిటీ వాళ్ళ CJ ఎన్వి రమణ గారు కూడా ఉన్నారు, వీళ్ళందరి మీద వారెంట్లు ఇచ్చి పట్టరమన్నాడు. అర్థమైపోయింది, ఓహో ఇది కంటెంప్ట్ అని. సో అల్టిమేట్లీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ హీ ప్లెడ్ అవే. After something, ఈ కేసు కంటెంప్ట్, ఇట్ వాస్ టేకెన్ యాజ్ అ సీరియస్ కంటెంప్ట్. హీ వాజ్ పనిష్డ్ ఫర్ 6 months. సో ఆ జైలు టర్మ్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన పరారైపోయాడు. అల్టిమేట్గా తమిళనాడు స్టేట్లో దొరకటం, కన్విక్షన్ కూడా అనుభవించడం కూడా జరిగింది. నౌ హీస్ అ ఫ్రీ మ్యాన్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్, ప్రజెంట్లీ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ యాక్ట్. సో మీరు ఆ కేసెస్ జాగ్రత్తగా చదువుకొని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది సినాప్సిస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ కాల్డ్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.